you are tracking mutual fund in a big way. ஸோ இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சமாச்சாரம், எப்படி போயிட்டே இருக்கிறே, அதுக்கும் அப்புறம் என்ன மியூச்சுவல் ஃபண்டு இப்போ வந்து இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு இப்போ வந்து ஜெனரலாக வந்து ஃப்ளெக்ஸி கேப் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லான்னு சொல்கிறேன். இப்போ வந்து இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை எப்படி மியூச்சுவல் ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும்? எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். I take the cues from what Mr. Pradeep was saying. அவர் பறஞ்சது போல, if you see the market in 2021, the same level we are now reaching. So it is almost a flat market. இப்போ இன்வெஸ்டர் எல்லாருக்கும் இன்வெஸ்ட் செய்யாനുള്ള ஒரு நல்லதொரு situation. In case if the market is likely because of some negative news, if it is going to fall, I see ഏതെങ്കിലും ഒരു 5% താഴേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. Even then, it is a very good situation for all the investors to look at investing, accumulate all the finances and try to invest through mutual fund into the equity markets. This is first point. Second point, as you mentioned about flexicap, I wouldn't focus only on one particular aspect of mutual fund. It is risk has to be spread across different aspects. So flexicap, as the name suggests, it is flexible. இங்க இருந்து அங்க, அங்க இருந்து இங்க, அந்த மாதிரி fund managers, they can manage the funds. But what I would recommend for investors is, in general opinion, this is a general opinion. This cannot be taken as a clear-cut indication for investing. If it has the individual investors risk appetite, அவருடைய income, அவருடைய future goal, இதெல்லாம் consider செய்து அது எங்கன futureல they will have to accumulate a wealth. ரீதியில we will have to plan. அப்போ if an investor is about 25-30 years, then he can have a maximum investment into the small cap, some less investment into the mid cap, and very less investment into the large cap. If it is a very old person, maybe above 45 years or 50 years on அப்போ அவரோட போர்ட்ஃபோலியோவில் large cap maybe about 30%, mid cap another 40%, and small cap maybe 20%. ரீதியில் this is general idea. பட் ஓரோ വ്യക്തിയോടും സംസാരിച്ചിട്ട് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് ഏതാ, അവരുടെ ഇൻകം ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ച് പിന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പാക്കേജ്. ബട്ട് ഹവർ ഓൺ ദ ഹോൾ the investment climate is really very good looking at the future. Thank you. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து இந்த ஆண்டு ஃபினான்ஷியல் இயரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆண்டு வந்து இங்கே கடைசி நாள். ஓகே, புத்தாண்டு நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போ வந்து எஸ்ஐபி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஒரு சுவாரஸ்யமான டைம். ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அறுவரை கொடுக்குற ஒரு இதில் வந்து எஸ்ஐபி வந்து all Indian citizens should have adapt, or what you say, they must inculcate a culture of systematic investment plan. That's a mandatory thing to be done by the entire citizens of this country. நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவரை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் நம்ம ஒரு முயற்சியாக ஒரு 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 மிஷன் அதுதான். ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து எஸ்ஐபி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏப்ரல் வந்து ரொம்ப ஒரு சுவாரஸ்யமான டைம். எஸ்ஐபியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கேள்விகள் இருக்கலாம், அதை பற்றி உங்களுக்கு பேசலாம். ஒன்று, ரெண்டு வந்து எஸ்ஐபி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னென்ன ஃபண்டுகள் நமக்கு கன்சிடர் பண்ணலாம்? இன் ஜென்ரலியா, தட்ஸ் a beautiful question. இப்போ இதுக்கு நான் என்னுடைய பர்சனல் லைஃப் ஐ வில் கிவ் as an example. 1987 is the time I started my career, or 89 probably. அப்பையிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் if I am able to save 500 rupees, not even 500 rupees, 250 rupees if I start saving on a monthly basis, this 30 years, the total 30 years in the paranjal 360 months. So 500 into 360 months, that will be my investment. But the same investment now will be more than 1.5 crores. So it is not April, it is not March. Whenever there is investment, it can be through SIP. அப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எல்லா பசங்களுக்கும், whether they are college goers or they are working, to start with early to start is better. Very little a surplus of 500 you can start with. Once when you start earning, the thumb rule says 20% of whatever you earn should be invested first, and then your rest of the expenses need to be done. அப்போ ஆദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് நம்ம காணிச்சு கொடுத்தால்
The കുട്ടികൾ എല്ലാം they will start following the same principle. Once when they start earning, they will first invest and then start doing the expenses. So SAP invest ചെയ്യണമെങ്കിൽ every time is a good time. ഓക്കെ. അതിനെ There வந்து is no ഇപ്പോ specific fund also. യെஸ் പറയൂ sir, യെஸ் sorry. யா 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 சொல்லுங்க. அதாவது ஃபண்ட் வந்து எது எது என்ன எது ஃபண்ட் வேணும், பிகாஸ் லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆர் தேர், லாட் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் தேர், டைவர்சிஃபைட் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கும்போது நிறைய வந்து டவுன் ஆகிட்டு இருக்கிறேன். ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 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 சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போதும் ரெசிலியன்ஸ் காட்டுற ரொம்ப ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிட்டத்தட்ட 20% அந்த மாதிரி அளவுக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குற நிறைய ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு. அதை பற்றி கொஞ்சம் சொன்னா நல்லா இருக்கும், நல்ல ஒரு அறிவுரையா சார், இருக்கும். இன்வெஸ்டாருக்கு என்னுடைய பாயிண்ட் என்னன்னாக்க, there is no necessity for us to mention about any percentage. The moment we mention about a percentage, it gets registered in the mind. So we are not supposed to give any percentage. Fixed deposit in Paranyal, as per the RBI regulation, it is 8%, 6%, 7%. They will fix because it is guaranteed and backed by the government of India. But as far as mutual fund investment is concerned, it is not guaranteed, but we will have to look at the volatility, pick up the chances from the volatility. So, 20-30 years time duration, the mutual funds have delivered, even the worst performing fund has delivered over 15% return in the last 25-30 years. ஸோ அதை ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம எடுத்துட்டு, இஃப் வி ஆர் ஸ்டேயிங் இன்வெஸ்டட் ஃபார் 25-30 years, we can anticipate. I'm saying we can anticipate such a kind of a return which is higher than the index returns. So இப்போ இண்டெக்ஸ்ன்னு പറയുന്ന സമയത്തിൽ ഇപ്പോൾ സെൻസെക്സോ നിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് 15% in the last 30-32 years it has delivered. அப்போ ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜரோட இம்பார்ட்டன்ட் ஆய பணி என்னன்னு சோதிச்சால், he has to deliver little higher than the index because he is actively managing the fund. அப்போ நம்ம எல்லாரும் இன்வெஸ்ட் ചെയ്യുന്ന அமௌண்ட்னு he will buy the stocks and sell the stocks accordingly to the market, according to the stock movements, whatsoever reason. There will be several parameters. அப்போ அவர் டெலிவர் ചെയ്യേണ്ടത് 15+1 or 2 അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ്. அப்போ as a mutual fund distributor, I or any mutual fund distributor will have to track the fund manager. ഈ ഫണ്ട് മാനേജറിൽ ആരാ എക്സസ് റിട്ടേൺ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് ആ രീതിയിൽ we will have to do the analysis and accordingly suggest the funds to the customers. It can be flexi cap, it can be mid cap, small cap, large cap. There are so many classifications brought by SEBI. So all this can be decided. See, general opinion is different from exactly what is required. இப்போ வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் പറയണമെങ്കിൽ, for Sanil it will be a different requirement, for Mr. Pradeep Chandrasekhar it will be a different requirement. Both of us are three of us are one and the same. We are human, we are earning, we need to look at our future. But the requirement, the taste, the fashion, the income, etc. differs from person to person. 5 fingers are not of the same size. So accordingly, we'll have to sit with the investor, understand the requirement, and accordingly suggesting is the best policy. Okay, beautiful narration. Okay, thank Thank you you. for enlightening in that area. എന്തായാലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇപ്പം ഏത് മാസവും തുടങ്ങാം, പക്ഷേ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കുകയാണ്. പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തുടങ്ങി വെക്കാൻ തികച്ചും അനുയോജ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഷെയറിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ SBIയുടെയോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാങ്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഇനി ഗൂഗിൾ ചെയ്യാൻ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഈ മൊബൈലുമായിട്ട് അത്ര അഡപ്റ്റ് അല്ല എന്ന് പലരും പരിതപിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുക്കുക. മികച്ച ഫണ്ടുകൾ, ഹൈ റിട്ടേൺ നൽകുന്ന ഫണ്ടുകൾ ഏതാണെന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉണ്ട്, കാനറ ബാങ്കിന്റെ ഉണ്ട്, കാനറ ബോക്കോ ഫണ്ട് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ, ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഹൈലി പെർഫോമൻസ് തരുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സി ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് നിപ്പോൺ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ. ഇത് മാത്രമല്ല, വേറെ ധാരാളം മികച്ച കമ്പനികളുടെ ഫണ്ടുകളുണ്ട്. അവയിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ 500 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം. എല്ലാ മാസവും ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ അവസാനം കുറച്ച് പൈസ അതിൽ നിന്നും, അത് പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ നിരന്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ, നിരന്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഒരു നേട്ടത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. യെസ്, യു ക്യാൻ ആഡ്. Mr. Sanil, I have a point to make. இப்போ SAP തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ not necessarily it has to be 500 rupees. ഇപ്പോൾ നോർമൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സാലറി ഏതെങ്കിലും ഒരു 10,000 താഴെ ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ they can also plan an SIP investment of as minimum as 100 rupees also. ഞാൻ ഒരു ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ നോക്കി, അതിൽ they have mentioned it, there are a few funds, about 10 or 11 funds are allowing investors to start SIP investment from as low as 100 rupees also. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ 100 റുപ്പീസിലും നമ്മൾ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അതെ, 100 രൂപയിൽ പോലും തുടങ്ങാവുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സ്റ്റുഡൻസിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് 100 രൂപയ്ക്ക് മന്ത്ലി ഇട്ട് പോകാം. 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ളവർ അത് ചെയ്യാം. കുറച്ചുകൂടി സാമ്പത്തികമുള്ളവർ 500 രൂപ അല്ലെ 1000 രൂപ, അതിന് മുകളിലേക്ക് എത്ര ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ പോട്ടെ. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും, ഇത് ഭൂമി വാങ്ങി ഇട്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ബയറെ കണ്ടെത്തുന്ന പോലെയോ ഒന്നുമല്ല. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് തിരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കട്ടെ.